Assalamualaikum. Our today's topic is femur. Femur is the longest and strongest bone of our body. It is about 45 centimeter long. 45 centimeter long এর আরো কিছু স্ট্রাকচার আছে, যেমন আমাদের বডির সবচেয়ে longest muscles, sartorius muscle, transverse colon, vas deferens, thoracic duct. Now let's talk about the features of the femur. This is upper end and this is lower end and the intervening shaft. Upper end consists of head, neck, greater trochanter and lesser trochanter. Head articulate with the acetabulum of the hip bone. This is the acetabulum. Acetabulum receive the head of the femur and form the hip joint, which is the largest ball and socket type of synovial joint. Head presents a small pit or fovea which provide attachment to the ligamentum teres femoris. This ligament is also known as round ligament of the femur. Femoral vessels pass through this round ligament of the femur and supply the neck. Now the neck. Neck is about 5 cm long and connects the head with the shaft. It is directed upward and medially and slightly forward. The angle between the lower border and the medial border of the shaft is called a neck shaft angle. This is also known as angle of inclination of femur. This is the long axis of neck and this is the long axis of shaft. আর এই মাঝে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লাইনেশন অফ ফিমার. কেস অফ অ্যাডাল্ট মেল it is about 125 degree and in case of children it is about 160 degree. আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে এটা একটু কমে যায় এই অ্যাঙ্গেলটা বিকজ অফ ওয়াইডার পেলভিস. নেক প্রেজেন্ট টু বর্ডার অ্যান্ড টু সারফেস. দিস ইজ আপার বর্ডার, দিস ওয়ান ইজ আপার বর্ডার অ্যান্ড দিস ইজ লোয়ার বর্ডার অ্যান্ড টু সারফেস. The anterior surface and this is the posterior surface. Upper border is concave and horizontal. It meets the shaft near the greater trochanter. This is the greater trochanter and this is the lesser trochanter. Lower border is straight and oblique. It meets the shaft near the lesser trochanter. And anterior surface, this one is the anterior surface. Anterior surface is flat and bears a number of oblique bony ridges. We can recognize anterior surface by seeing these bony ridges. This is the bony ridges. And anterior surface meets the shaft at intertrochanteric line. This is the intertrochanteric line. Anterior surface is completely intracapsular. The posterior surface is convex. এই ইন্টারট্রোকেন্টরিক লাইনটা যখন কন্টিনিউ করে মিডিয়ালি এসে লেসার ট্রোকেন্টরের নিচে এসে স্পাইরাল লাইন ফর্ম করে. দিস ওয়ান ইজ দ্য স্পাইরাল লাইন. ট্রোকেন্টরিক লাইনের যে বোনি রিজেসগুলো থাকে এটা দুইটা মাসেলস অ্যান্ড দুইটা লিগামেন্টের জন্য হয়ে থাকে. Capsule of hip joint, iliofemoral ligament, and this is the strongest ligament in the body. Also the vastus lateralis in its upper end and vastus medialis in its lower end. Now the posterior surface of the neck. It is convex from above and down and concave from side to side. It meets the shaft at intertrochanteric crest. This is the intertrochanteric crest. Anterior surface থাকবে intertrochanteric line and posterior surface থাকবে intertrochanteric crest. Posterior surface medial part, medial half is intracapsular. আমরা anterior surface পড়েছিলাম যে পুরাটা থাকে intracapsular, but posterior surface medial half থাকে intracapsular and lateral half extracapsular. তাহলে ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট যদি দেখাতে বলে তাহলে এভাবে দেখাবো যে আমরা ইন্টারট্রোকেন্টরিক লাইন থেকে এসে পোস্টেরিয়র সারফেসের মিডিয়াল হাফ পর্যন্ত থাকে আমাদের ক্যাপসুলার পার্টটা অ্যান্ড দেন এক্সট্রা ক্যাপসুলার পার্ট. And posterior surface presents a frame group which give the attachment of tendon of obturator externus. Intertrochanteric crest extend from posterior superior angle of greater trochanter to the tip of the lesser trochanter. This intertrochanteric crest present a rounded tubercle near the middle called quadrate tubercle. This is the quadrate tubercle যেটা আমাদের intertrochanteric crest এর middle থাকে, which provide insertion to the quadratus femoris. Quadratus femoris, that means quadrate means 4. There are 4 muscles. Quadratus femoris এ 4টা মাসেল থাকে, which are vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedialis and rectus femoris. Now the greater trochanter. The quadrilateral elevation is called greater trochanter. Neck and shafted junction and lateral aspect থেকে upwardly directed. This greater trochanter present one border and 3 surfaces. This is the upper border and the surfaces are anterior surface, medial surface and lateral surface.
Upper border of the tip of the greater trochanter provide attachment to the piriformis muscle. Anterior surface provide attachment to the gluteus minimus on its lateral part and the bursa of gluteus minimus on its medial part. Now the medial surface. Medial surface present two depression. যেটা সবচেয়ে বেশি ডেপথে থাকে সেটা হচ্ছে trochanteric fossa, which give insertion of obturator externus, and a shallow depression which provide insertion to the obturator internal, gemellus superior, gemellus inferior muscle. Now the lateral surface. It is quadrilateral and divided by an oblique ridge into the upper triangular part and lower triangular part. Oblique ridge provide attachment to the gluteus medius and oblique ridge এর উপরে থাকবে bursa of gluteus medius. Oblique ridge এর নিচে থাকে bursa of gluteus maximus. Again I am repeating. Anterior surface এ পড়লাম gluteus minimus and bursa of gluteus minimus, and lateral surface এ থাকবে হচ্ছে একটা oblique bony ridge দিয়ে upper triangular and lower triangular দিয়ে ভাগ করলাম, and oblique ridge এর attachment দিচ্ছে হচ্ছে gluteus medius, and oblique ridge এর উপরে থাকে bursa of gluteus medius and oblique ridge এর নিচে থাকে bursa of gluteus maximus. এখানে একটা রাফ টিউবারকল থাকে, এটাকে আমরা গ্লুটিয়াল টিউবারসিটি বলি। গ্লুটিয়াল টিউবারসিটি প্রোভাইড অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেল, যেটার বার্সা আমরা পড়েছিলাম গ্রেটার ট্রোকেন্টারের ল্যাটারাল সারফেসের অবলিক রিজের নিচে আমরা পড়লাম বার্সা অফ গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস। নাও another question arise, what is called bursa? Bursa is synovial fluid pocket or bag which prevent friction of muscles and bone. Now the lesser trochanter. It is a conical projection arising from the posterior medial surface of the neck shaft angle. It is directed medially. Apex of the lesser trochanter provide attachment to the psoas major and iliacus muscle on its base. Now the shaft. The shaft present three border and three surface. This is the medial border and this is the lateral border, and this is called posterior border. And there are three surfaces. This is the anterior surface, this is the medial surface, and this is the lateral surface. Posterior border is represented by a thick ridge called linea aspera. Linea aspera act as a buttress to resist the compressive force and prevent the anterior bowing of the shaft. আমরা যদি জাম্প করি দেখা যায় ফিমারে অনেক বেশি ফোর্স পড়ে, এই ফোর্সের কারণে আমাদের এই ফিমারটা অ্যান্টেরিয়র দিকে চলে যেতে পারতো, কিন্তু এই লিনিয়া অ্যাসপেরার জন্য আমাদের এই অ্যান্টেরিয়র বোয়িংটা প্রিভেন্ট হচ্ছে ফিমারের। লিনিয়া অ্যাসপেরা হ্যাভ টু লিপ, দিস ইজ দ্য ইনার লিপ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আউটার লিপ। যেটা মিডিয়ালি থাকতেছে সেটা হচ্ছে ইনার লিপ অ্যান্ড দিস যেটা ল্যাটারালি থাকতেছে সেটা হচ্ছে আউটার লিপ। ইনার লিপ অ্যান্ড আউটার লিপ উপরে এসে আবার স্প্লিট হয়, স্প্লিট হয়ে ইনার লিপটা কন্টিনিউ করে স্পাইরাল লাইনের সাথে অ্যান্ড আউটার লিপটা কন্টিনিউ করে গ্লুটিয়াল টিউবারসিটির সাথে, অ্যান্ড নিচের দিকে ইনার লিপ অ্যান্ড আউটার লিপ আবার স্প্লিট করে ইনার লিপটা কন্টিনিউ করে মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলাল লাইনের সাথে অ্যান্ড আউটার লিপটা কন্টিনিউ করে ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলাল লাইনের সাথে। উপরের যে ট্রায়াঙ্গুলার স্পেসটা হইতেছে সেটা পোস্টেরিয়র সারফেস, অ্যান্ড ইন লোয়ার পার্ট দিস ট্রায়াঙ্গুলার সারফেস ইজ কল্ড পপলিটিয়াল সারফেস। Linea aspera provide attachment to several structures, medial to laterally, first vastus medialis, and then medial intermuscular septum, and then adductor brevis, adductor longus, and adductor magnus, and then a short head of biceps femoris, vastus intermedialis, and lateral intermuscular septum, at the end vastus lateralis. Vastus lateralis আমরা আবার এখানেও পড়েছিলাম যে vastus lateralis এখানেও থাকে আপার এন্ডে ইন্টারট্রোকেন্টোরিক লাইনের আপার এন্ডে vastus lateralis এখানে ওয়াইন্ড রাউন্ড হয়ে পোস্টেরিয়র সারফেসে এখানেও আসে, আর vastus medialisটাও আমরা এখানে পড়েছিলাম যে লোয়ার এন্ডে অফ দ্য ইন্টারট্রোকেন্টোরিক লাইনে এটাও আবার ওয়াইন্ড রাউন্ড হয়ে পোস্টেরিয়র সারফেসে আসে। নাও দ্য লোয়ার এন্ড. This is the lower end of the femur. Lower end consists of medial condyle, lateral condyle, and intercondylar fossa. Let's describe the medial condyle. Its most prominent point is called medial epicondyle. This is the medial epicondyle. এখানে একটা উঁচু জায়গা থাকে যেটাকে আমরা medial epicondyle বলি, which provide attachment to the upper end of medial collateral ligament
A projection posterior superior to the medial epicondyle is called adductor tubercle. Adductor tubercle provide insertion to the ischial head of the adductor magnus. Medial condyle পাঁচটা surface থাকে. This is the anterior surface, this is the posterior surface, and this is the inferior surface. Medial surface and lateral surface. Anterior surface, posterior surface, and inferior surface is the articular surface, যেটা আমাদের নিচে টিবিয়ার সাথে আর্টিকুলেট করে, আর উপর সামনে দিয়ে প্যাটেলা থাকে, প্যাটেলাটা আমাদের এখানে আর্টিকুলেট করে। The joint between femur and tibia is called tibiofemoral joint, which is a condylar joint, and the joint between patella and femur is called patellofemoral joint, which is the saddle type of synovial joint. This lateral surface form the medial boundary of the intercondylar fossa. A intercondylar fossa medial boundary form করে a lateral surface of the medial condyle and the lateral condyle. It is stronger than the medial condyle and less prominent. Intercondylar fossa medial boundary form করে lateral surface of the medial condyle and lateral boundary form করে lateral condylar medial surface. And this is the lateral epicondyle. Lateral condyle lateral surface এখানে projection থাকে, যেটা আমাদের lateral epicondyle বলি. Lateral epicondyle provide attachment to the fibular collateral ligament of the knee joint and smooth impression above and behind the lateral epicondyle give origin to the lateral head of gastrocnemius muscle. Lateral epicondyle উপরে and পিছনে একটা স্মুথ ইমপ্রেশন থাকে, যেটা আমাদের প্রোভাইড অরিজিন টু দ্য lateral head of the gastrocnemius muscle, and medial head of the gastrocnemius muscle থাকে medial epicondyle behind it. There is a groove below and behind the lateral epicondyle. এখানে একটা groove থাকে, this is the groove which provide attachment to the popliteus muscle in its anteriorly and posteriorly tendon of the popliteus muscle. Now the intercondylar fossa. It is a deep notch which separate two condyle posteriorly. A medial wall of intercondylar fossa provide attachment to the posterior cruciate ligament, and lateral wall of intercondylar fossa provide attachment to the anterior cruciate ligament. Now the ossification. Femur ossify from 5 center, 1 primary and 4 secondary center. Shaft ossify from primary center. We know that primary ossification center before birth হয় ossify, and secondary ossification center ক্ষেত্রে after birth ossify হয়ে থাকে. And upper end, lower end ossify from secondary ossification center. Upper end head 2 trochanter, and in lower end 2 condyle. Total 5 parts of the femur ossify from secondary ossification center. The secondary center at the lower end of the femur is unique in the sense that it appears during birth or just before birth, which is 9 months of intrauterine life. লোয়ার এন্ডের অসিফিকেশনটা সব সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার থেকে একটু ডিফারেন্ট থাকে, কারণ এটা 9 মান্থ থেকে আমাদের অসিফাই শুরু হয় আর শেষ হয় হচ্ছে 20 ইয়ার্সে গিয়ে। দ্যাটস ওয়াই লোয়ার এন্ড হ্যাভ সাম সিগনিফিকেন্স ইন মেডিকো লিগাল কেস। কিছু কেসে দেখা যায় যে বাচ্চা প্রিম্যাচিউর থাকলে বাচ্চা মারা যায়, কিন্তু আমাদের প্যারেন্টসরা ক্লেম করে থাকে যে বাচ্চা ফুল টার্ম ছিল। তখন এটা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমাদের রেডিওগ্রাফি করা হয়। এই রেডিওগ্রাফিতে দেখা যায় যে যদি আমাদের এই লোয়ার এন্ডটা অ্যাপিয়ার করে, স্পেশালি দ্য অবটুরেটর টিউবারকলটা যদি অ্যাপিয়ার করে, তাহলে ইট প্রুভ দ্যাট দ্য বেবি ওয়াজ ফুল টার্ম। আর যদি অ্যাপিয়ার না করে তাহলে বুঝবো যে এটা বেবিটা ফুল টার্ম ছিল না, প্রিম্যাচিউর ছিল। So this is all about femur.